Hi, good people. As I promised you, now I am here, and we are embarking in chapter 3 of the book of Esther, where now we shall be learning more things kulingana na mambo ambayo tumekuwa tukiyatazama, tukiyaona, mambo yanakuja yakijitokeza mengi kweli kweli, na kama vile nilivyokuahidi ni kwamba kitabu hiki ni kitabu cha kutiliwa mkazo sana, na ni kitabu cha kuangaliwa kwa umakini sana, ili tuweze kuangalia ni mambo yapi tunaweza tukajifundisha. Na kwa hivyo kama vile nilivyokuahidi ni kwamba sitakuangusha. Mimi nitakuwa hapa kila wakati ku make sure kwamba I am bringing you the story as it is and as it is written in the Bible. Wow. Now today I want us just to go direct to the book of Esther and read kulingana vile imeandikwa in chapter 3, then tutaifanya kazi ya kuichambua. Verse 3 nitaisoma kulingana vile imeandikwa, ni kwamba after this event, nasoma na Kizungu in NIV version. After this event, King Xerxes honored Haman son of Hammedatha the Agagite, elevated him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles. All the royal officials at the king's gate knelt down and paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him. But Mordecai would not kneel down or pay him honor. Then the royal official at the king's gate asked Mordecai, "Why do you disobey the king's command?" Day after day they spoke to him, but he refused to comply. Therefore, they told Haman about it to see whether Mordecai's behavior would be tolerated, for he had told them he was a Jew. When Haman saw that Mordecai would not kneel down or pay honor, he was enraged. Yet, having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai instead of Yet having learned who Mordecai's people were, he scorned the idea of killing only Mordecai. Instead of, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people, the Jews throughout the whole kingdom of Xerxes. In the 12th year of King Xerxes, in the first month, the month of Nisan, they cast the poor, that is the lot, in the presence of Haman to select a day in a month, and the lot fell on the 12th month, the month of Adar. Then Haman said to King Xerxes, "There is a certain people dispersed and scattered among the people in all the provinces of your kingdom, whose customs are different from those of all other people, and who do not obey the king's rule. It is not in the king's best interest to tolerate them. If it pleases the king, let a decree be issued to destroy them, and I will put 10,000 talents of silver into the royal treasury for the men who carry out this business." So the king took his signet ring from his finger and gave it to Haman son of Hammedatha the Agagite, the enemy of the Jews. "Keep the money," the king said to Haman, "and do with the people as you please." Then on the 13th day of the first month, the royal secretaries were summoned. They wrote out in the script of each province and in the language of each people all Haman's order to the king's satraps, the governors of the various provinces, and the nobles of the various peoples. These were written in the name of King Xerxes himself and sealed with his own ring. Dispatches were sent by couriers to all the king's provinces with the order to destroy, kill, and annihilate all the Jews, young and old, women and little children, on a single day, the 13th day of the 12th month, the month of Adar, and to plunder their goods. A copy of the text of the edict was to be issued as a law in every province and made known to the people of every nationality, so they would be ready for that day. Spurred on by the king's command, the couriers went out and the edict was issued in the citadel of Susa. The king and Haman sat down to drink, but the city of Susa was bewildered. Now,
my viewers and my follower, we are beginning now a new journey. Is it a new journey or a new event? Let us call it a new event. Ni tukio jipya ambayo limetokea hapa, that we are introducing the new character. And who is this character? In chapter 2 niliguza kidogo tu kuhusu Haman, but now the story of Haman inakuja kutajwa vizuri sana katika chapter 3 from verse number 1. And the Bible iko very critic and very inaingia kwa undani sana katika kueleza who Haman is. Na ni lazima ujiulize kwa nini Biblia inataka kutuonyesha zaidi who is Haman, inatupatia every details into comprehension ya kwamba who is this Haman, na inatuambia kwamba Haman is a son of Hammedatha who is an Agagite. Nilikwambia in the book of Samuel chapter 1, Agag was a king of Marek, and Saul was commanded by God aende amalize wa Amaleki wote, plus their king, plus their queen na mali yao yote. But Saul na ujanja yake pamoja na greediness yake, he went there, killed the people, but he spared the king and the queen na akachukua some mifugo. Najua kwamba unaweza ukarecall in episode, I think in a certain episode katika chapter 2 nilikueleza hiyo kitu. And now hapa tunakuja tunaelezwa now Haman is a son of Hammedatha, son of who is an Agag. And so utaona kuna kakitu kanajaribu kujirudia, and that's why the Bible is very clear na inaingia into comprehension ya kukupatia detail za huyu jamani nani. And now tunaelezwa in the Bible ya kwamba King Xerxes who is Ahasuerus amekuja aka-appoint Haman who is son of Hammedatha an Agag, akamuappoint to be, akampeleka into a higher position. Na hii position ambaye amepelekwa juu yake ni position next to the king, na kwa hivyo alikuwa na usemi mkubwa sana katika ile koti. And because Haman, kulingana na vile tunaona karakta yake, alikuwa just a pride of guy, alikuwa ni jamaa ambaye ako na majivuno, ni jamaa anataka akitembea, akitoka katika court of citadel pale Susa ainamiwe. Nilikuwa najaribu kupiga picha hii ya kuinamiwa, and I saw the cops, like Kenya cops ama uende kwa armed forces camps, kuna vile utaona ya kwamba whenever the senior is passing, kuna saruti ambaye yule ambaye ako pale na ni junior anampigia. Yes sir, hiyo afanye. Now is a sign of respect or a sign of honor. But in this case, in citadel of Susa, it was not a salute, it was a bow, ya kwamba ni lazima ukainamia huyu jamaa wakati anapopita. And all the nobles and the official into the in citadel of Susa walikuwa wanainamia Haman wakati wowote anapopita. But here there is a guy, Mordecai, we saw him in chapter 2 ya kwamba huyu jamaa ndio amefichua plot hata ya kuua mfalme. But now hapa kuna jamaa mwingine ambaye amekuja na ni mkubwa na anahitaji kuinamiwa. And now because of the culture and the custom of the Jew, hawajaamini kuinamia mwanadamu because they know only to bow to God. And now whenever Haman alikuwa anapita, Mordecai would not bow. Na wale majamaa walikuwa pale wakamuuliza, hey guy, kwani mbona wewe una transgress the command of the king? Because king has said ya kwamba huyu jamaa akipita wakati wowote umuinamie. Lakini Mordecai akareject hiyo na akawaambia kwamba I can't bow for anyone. And now day after day these guys continue to persuade Mordecai, but Mordecai refused kabisa. Now hapa kuna story ambayo ilikuwa imeendelea. Piga pause kidogo ni kurudisha nyuma ya kwamba when this guy was appointed na akakuja akaletwa katika hii hali ambayo kuna usemi mkubwa, na sasa Mordecai ikakuwa hawezi akamuinamia, kuna majamaa walimfichuria, but nia yao it was to see what shall be done to Mordecai, kwa sababu amerefuse the command of the king. But remember, this command was not for the king.
Huyu jamaa ndio alikuwa amepersuade king ya kwamba watu wote wao wanamuinamia, and it was allowed because I think alikuwa best ya king na king alikuwa amempenda, and so wale majamaa wakaendea Mordekai. Coming back to the story, wakamwambia jamani, aje hapa kuna mjamaa manzee anasema yeye ni Myahudi na yeye kwao watu hawainamiagi wa I think something clicked to Mordekai, to Haman, and akakumbuka ya kwamba these are Jews, and maybe this is in my opinion, maybe stories zilikuwa zimeendelea ya kwamba kuna time miaka mingi sana ambayo ilikuwa imepita, decades za miaka ambazo zilikuwa zimepita, ya kwamba there was a king by the name Agag, and his tribe who are Amalekites walikuwa wameagizwa kuuawa wote na King Saul, because yule mama ambaye alitoroka na mimba ambaye alikuwa ni queen, maybe aliendeleza hii story na maybe walijua like people like us at time we know our stories, mahali ambapo tumetoka na mahali ambapo tumefika, and we know the stories of our clans, the stories of our family, and the stories of our tribes. And so maybe even to Haman alijua hizi story, and he knew very well ya kwamba wale watu ambao walikuwa wafanya hii kitendo ni Wayahudi, and now amesikia kwamba hapa kuna Myahudi na amekataa kumuinamia, and now he plotted. Akajua kwamba now this is my time now to revenge. Hawa watu tutawamaliza wote. Jamaa akarudi kwa mfalme, akaenda akaambia mfalme, there are some people here, they don't speak our language, they don't follow our culture, they are different people, and these people wamekataa kufuata tradition na sheria zote ambazo wewe mfalme umeweka. Mfalme akasikiza na kamwambia, nao kuna jamaa pale amekataa, wale watu wengine wakifuata hii, yeye anakataa na anasema atafuata sheria zake. And mfalme akauliza Haman, now what do you want me to do for you, Mr. Haman, ama honorable Haman? And Haman akasema ya kwamba these people need to be destroyed because hatuwezi kaa nao na wametapakaa katika empire yote, katika himaya yote ya Persia, and now they don't want to follow our command. We need to destroy them all. Na mfalme akampea nod, it's okay, if that's what you want, who am I kupinga? Akaambia mfalme, nao inahitaji upitishe sheria, na hiyo sheria iwekwe stamp na pete yako ya signet ya kwamba hawa watu kama wataendelea na hizi tabia zao za kutofuata sheria za hapa, wauawe wote. And akaahidi mfalme something else, ya kwamba every person, wale watu ambao watacarry out this act of destroying these people, ile pesa watatumia, I will give 10 silver of talent to the treasury ya king, ili iweze kugharamia hizo gharama zote. Na mfalme akamwambia, no, kama ni pete tu chukua, mimi sina shida, wewe just carry out your plan, I don't have any problem. You akapewa pete na akapewa hata pesa, by the way, kaa nayo, mimi sina shida na pesa. And that's what happened. Now they went to do something called Purim ama Pur. And Purim was a lot ambapo kitu kikikubaliwa, maybe kama vile unaonaga huku tunaenda Supreme Court ya majaji 6, na hao majaji maybe ukikuta 4 wamepinga na 2 wamekubali, hii 4 unakuta ndio wanabeba the day. Nao kule ilikuwa ni Pur ama Purim, ilikuwa inarushwa as a lot. Now this lot kazi yake ilikuwa ni kufanya uamuzi, na according to the directive ya Haman ikakuwa in this 12 month ya kutoka Nisan mpaka Ada tutarusha Pur, ya kwamba ile mwezi itaangukia that month ndio this whole act itakuwa carried out ya kumaliza all Jews. And that's what happened. And so wakarusha lot na ikaanguka katika month of Ada, ni mwezi wa 12 tarehe 13. Na kwa hivyo tuseme katika language ya Kikwete sasa December tarehe 10 na ngapi? Na 3. That is the day Wayahudi wote watauawa. And that is the whole story, the whole idea about this story ya huyu character ambaye tumekuwa introduce kwake, ambaye
anaitwa Haman. So nimepeana the whole story in a nutshell. And now so story imeendelea na imeenea kote, na imesemekana ya kwamba sasa document iandikwe, and all secretaries of the citadel of Susa were invited, na wakaandika ile sheria, wakaiandika na wakaipitisha. Unajua mambo ya sheria kujadiliwa na kupitishwa haijaanza sasa, ilianza miaka ya kitambo. It started long time ago. So hata tukiona jana kotini vitu zingine zikipitishwa hazijaanza sasa, but God knows how to turn the stories to favor his people, because sheria iliandikwa, and kwa sababu king already alikuwa akona na ile pete ya signet, akapatiana, alikuwa amepatia Haman, na kwa hivyo barua zikaandikwa na zikawekwa muhuri, na ikasemekana nao zikuwe dispatched to all provinces of Persia Empire. Just imagine, hii kitu inasema nini? Ya kwamba Wayahudi wote, watoto, wamama, wazee kwa vijana, wote watauawa tarehe 13 Disemba, na mali yao yote itachukuliwa na itagawanywa kwa watu wa empire ya Kiajemi. That was the plan. And because I don't want to preempt the story in chapter 4, I just want to learn what we have learned from this whole idea of Haman. Ya kwamba kitu cha kwanza ambao tunaona pale ni matokeo ya hatred ama chuki, ndio tunaiona pale, na tunaona ya kwamba Haman deep-seated hatred for Mordecai leads him to an irrational and extreme decision to annihilate an entire people. This illustrates how people, animosities and prejudice, when left unchecked, can lead to widespread injustice and violence. And mimi katika hii mambo yote ninaona makosa ya mfalme, because king alipatiana go ahead kwa kitu ambaye hakuwa ameinterrogate. And just remember this, ya kwamba Jews were many, kwa sababu it is the whole tribe of Jews na tribe zote, wale watu ambao wote walikuwa wamebebwa pale. It is the tribe of Judah and the tribe of Benjamin, kwa sababu hao ndio watu walikuwa wamebaki the southern kingdom of Judah, na hao watu ndio walikuwa wamebebwa kwenda uhamishoni na Nebukadnezar. And this is the tribe ambayo Jesus anakuja kutoka ndani. This is the tribe ambayo king ambaye in the line of Judah wametoka. And now kuna jamaa amekuja hapa anaitwa Haman, because of his reckless idea, anataka kuangamiza hao watu wote because of hatred. What do I want to say? Ya kwamba hatred is a poison that can kill you. Hatred, the consequential outcome of hatred inakuwa ni poison, hata wewe mwenyewe ambaye unaibeba inaweza ikakuangamiza. And we will see that later the outcome of this hatred, kwa sababu ameileta, na kwa sababu ameileta, mfalme na yeye without interrogating this whole idea ameikubali. Now kitu ambayo kinakuja, niliwaambia in chapter 2 ya kwamba there is a waiting danger ambaye inakuja, na sasa ndio hii tunaiona hapa imekuwa introduced na Haman, who is a very noble official next to the king. Lakini ile mipango anaipanga nyuma ya king without the idea of King Ahasuerus. But point number 2 ambayo ninaiona mahali pale ni the courage of standing firm in faith. How do you stand in your faith? How do you stand firm in your faith without compromising your faith? Mordecai aliamua kusimama, kustand firm in his faith in one God who is omnipresent God, kwamba even though we are not seeing God himself, even though God himself is not mentioned in all these things that are happening, we are seeing his act in these things.
kwa sababu and God knows how to protect his own people. And that's why I told you the other day ya kwamba though things are happening, as we stand firm without compromising our faith and stand firm as the people of Kenya and people of God, God will intervene in anything that is happening surrounding. Though kuna watu ambao wanataka kunyanyasa watu wengine, though Haman alitaka kunyanyasa hawa Wayahudi, Mordecai stood firm na akasema ya kwamba I will not compromise my faith because of this one guy. Let him do what he can do. Let him do what he can do. But I will not bow to him. And that's why we are seeing Mordecai refusal to bow to Haman despite the personal risk exemplifies courage and faithfulness. It shows the importance of standing firm in one's belief even when facing severe consequences. Ya kwamba hata kama umeahidiwa kifo, hata kama umeambiwa kwamba utauawa, never compromise your faith. Kitu kingine ambacho tunaiona ni kitu ambacho nimekitaja ni the danger of absolute power. King Xerxes' hasty agreement to Haman's proposal without questioning or investigating reflect the danger of absolute power and blind trust in advisors. Leaders must exercise discernment and seek justice rather than acting on the whims of others. Sometimes wafalme they are very funny because like the president in our context akona advisors wake. Sometimes they come and advise the president and president anaweza akaenda na emotion ama na hisia akapitisha zile vitu even without questioning or interrogating them. What we see here, we seeking Ahasuerus kwa sababu ya kuwa na mamlaka makubwa na anaongoza taifa kubwa ama himaya kubwa, advisors wake wanammislead. And this is what we are seeing even in our country today. Like sometimes you see our leader, maybe some leaders ambao tuko now, sometimes they make decisions that are wrong because of advice maybe they were given without interrogating or investigating them. Kwa sababu kuna watu wengine ambao wana advise king na wana advise maybe leader because of their self interest. Out of that, mfalme atajikuta amepitisha mambo ambayo yanaweza yakamgeuka yeye mwenyewe. And I'm not saying anything, by the way, I'm just speaking what I'm seeing in the Bible. But what is happening right now with Gen Z is, you can see it, what was happening here in Citadel of Susa kwa sababu ya advice ya mtu mmoja kwa mfalme ambaye ilikuwa ina mislead. I'm not saying maybe kuna mtu ambaye ame-mislead president, but maybe there is, I don't know. Maybe kuna mtu ambaye ame-advise our president na ame-mislead. Maybe president in one way or the other haku-interrogate maybe what has been advised, na yeye aka-impose all these taxes. Now angalia matokeo, Gen Z ndio hao kwa barabara all the time. I'm not saying ya kwamba what they are doing is right, but they are exercising their right, and it is the right of the people. And whenever you see the people maybe revolting, they revolt because they see there is something that is not working well with them. And this is what happened ya kwamba Mordecai alisimama, and we'll see later from chapter 4 what happened, because hii kitu ilileta shida, ilikuwa kubwa sana katika hii himaya yote ya Persia, na most in the center of Citadel in Susa. And so also we see divine providence in all these things. Ya kwamba though not explicitly mentioned in this chapter, the unfolding event set the stage for the demonstration of divine providence. The casting of rods, the Purim ambaye nimeiongelea, and the delay, it creates allowed time for God's deliverance to be orchestrated through Esther and Mordecai's action. Hebu tazama hapa. Sometimes tunaweza tukasema ya kwamba in the book of Esther we are not seeing the face of God. We are not seeing the name of God mentioned. But one thing we need to understand ni kwamba God ana delay vitu, analeta watu. Kitu ya kwanza tumemwona ameleta Esther kukuwa queen. That is the first strategy. It was the act of God. Kitu cha pili, kuna jamaa ambaye ako pale kwa gate ambaye anajua whatever is happening in Citadel. Who? Mordecai. And these people amewaleta wawili,
Alafu katika kurusha kwa lot mahali pale kwa huyu enemy wa Wayahudi ambaye ni Haman, ikaanguka up to 12 months, na ilikuwa ni mwezi wa kwanza. We are talking about the month of Nisan, the month of January. Tarehe 13 ndio lot imerushwa na imeanguka mwezi wa 12 tarehe 13, the full year 365 days. I don't know kama siku za Wayahudi zilikuwa zinahesabiwa hivyo, but according to our context, vile tunaweza tukaielewa into the layman's language, ni 12 months. Na kwa hivyo tunaona God ana delay all these things because he has an agenda. Kuna plan ambaye anakuja orchestrate through Esther and Mordecai ya kuokoa the whole community of Jews. And so, though we are not seeing the name of God mentioned, though we are not seeing the act of God directly, but indirectly, we are seeing the act of God in this whole idea. Na kwa hivyo ni kusema ya kwamba God hakuna kitu hajuagi. God knows everything. Even what is happening in Kenya right now, God knows. And I can assure you, my people, that God will bring deliverance upon his time. Ya kwamba kuna time yake ambaye ameigoja. Sijui kama ni mwaka moja, sijui kama ni miaka mbili. I don't know how long, but I know that God will bring deliverance to his people. And maybe what is planned to be maybe a dangerous and bad things, God can turn it along the way kufanyika kuwa kitu kizuri na kitu cha kusaidia watu wote. I'm not saying ya kwamba I'm supporting anything or maybe not supporting anything, but what I'm saying ni kwamba God can turn any situation, even bad and dangerous situation, to be a beneficial and a situation that is good, that can benefit his people. And so tukimalizia, ninaangalia pia the point of power and power of influence, ya kwamba Haman's ability of persuading the king to sanction such a drastic measure shows the impact one influential person can have, for good or ill. This underscores the responsibility that comes within influence and power, urging individuals to use their influence wisely and ethically. Let me tell you, whenever you get any opportunity to get into power, maybe to higher position, maybe it is the position of influence, use that power very well. Use that influence for the good of the people, because unaweza ukaintend kufanya watu vibaya because of your influence, but that point ya kufanya watu vibaya inaweza ikaturn against you na ukafanyika vibaya, as what we will see later in this story, ya kwamba what Haman was intending to do kilimramba kilimgeuka, kwa sababu ilikuja mambo ikaharibika na ikakuwa yeye ndio adui. What am I saying? Ni kwamba power and influence, whenever you get them, use them well. Use them to build the kingdom. Use them to benefit the people. Don't use them for your own interest. And so hapo ndio tunafikisha story yetu ya leo, and this is the itakuwa ndio final episode ya chapter 3, na tukimaliza the episode ya mwisho ya chapter 3 then tutaingia chapter 4. But for now, thank you and goodbye. This is Sam K Washiri, nikikuuliza just comment from what you are understanding, weka hapo, then like and share this video. Acha ifikie watu wengi ili tuweze kujifundisha wote.